Hello everyone, welcome to the next lecture of Basic Microbiology lecture series. In today's lecture we will see capsule staining by Maneval's method. This Maneval's method is a negative staining for capsule. In next lecture we will see a positive staining method for capsule, which will be a method of his. So let us begin with Maneval's method of capsule staining. So how we perform this staining? Now on a clean grease-free slide, a drop of 1% conglomerate is added. Then we take a loopful of bacterial suspension, which we need to visualize for capsule. On that 1% conglomerate stain, we mix a bacterial culture, we prepare a smear, we allow it to air dry. Remember that in capsule staining, we do not heat fix the smear. Heat fix केला नाही जात. कशामुळे? If we heat fix that smear, capsule might get destroyed. As a result, we might not be able to get a clear visualization of capsule. That's why we only air dry smears in capsule staining. So we have taken 1% conglomerate, drop of 1% conglomerate, which is an acidic stain. We have mixed our bacterial smear with that stain. We have prepared a smear. We have air dried that smear. Then we add Maneval's stain. Maneval's stain is a basic stain. So after addition of Maneval stain, we will allow it to react for 2 to 5 minutes. After that, we will rinse that smear with water. After observing our slide under oil immersion, we will see blue colored background. In that background, we will observe a red colored bacterial cell, vegetative cells. Now you can clearly observe it is surrounded by a colorless or a white colored capsule. So capsule will be stained with white, background will be stained as blue colored, and our bacterial cells will be observed as a red color. So this is what observation of Maneval staining method is. Now let us see history. Now basically this bacterial capsule is difficult to stain. Now various methods have been employed to stain capsules. Capsule is not easily stained with some simple staining methods. It is even difficult to stain with gram staining. So there are some specialized methods which have been developed for staining this capsule. We can visualize capsules using electron microscopy, phase contrast microscopy, or we can use certain methods of staining like Anthony's method, which is actually a method of his, or Maneval's method. And then we can observe those capsules under light microscope. Best visualization of capsule is done using phase contrast microscopy. You might get this question in your Viva examination. So there are two methods: positive staining method, which is done by using Anthony's capsule staining method. Anthony's capsule staining method is a modification of method of his, or these capsules can also be stained using some negative staining methods such as Maneval's method, or it can be also done by using India ink. जसं आपण निगेटिव्ह स्टेनिंगमध्ये पाहिलं होतं, निगेटिव्ह स्टेनिंगमध्ये बॅक्टेरियल सेल्सला स्टेन न करता बॅकग्राऊंड स्टेन केला जातो जेणेकरून बॅक्टेरियल सेल्सचं व्हिज्युअलायझेशन होईल. तसंच सर्वात पहिले इथे कॅप्सूलला स्टेन करण्यासाठी इंडिया इंकचा वापर केला गेला होता, बट इट इज नॉट एबल टू स्टेन द कॅप्सूल्स बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज पार्टिकल साइज. It is not able to get penetrate into the capsule, and that's why these different methods, specialized staining methods like Anthony's method or Maneval's staining methods are required for staining capsule. Anthony's capsule staining method ही आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत, जे की पॉझिटिव्ह कॅप्सूल स्टेनिंग मेथड आहे. तर Maneval's स्टेनिंग मेथड इज एक्झाम्पल ऑफ निगेटिव्ह कॅप्सूल स्टेनिंग मेथड. तर कॅप्सूल काय असते तुम्हाला माहीत आहे, ही बॅक्टेरियल सेल आहे. या बॅक्टेरियल सेलची सेल वॉल आहे. तर सेल वॉलच्या बाहेर दिस bacterial cell will be covered with some kind of polysaccharide material, or it can also be polyamine or polyalcoholic material, which is thick and which is responsible for protecting the bacteria. That is called as glycocalyx. Now this glycocalyx can be divided into capsule or slime layer. Capsules काय असतात तर capsules are thickly bound and they remains attached to cell. Thick असतात, they remain attached to cells. Slime layer काय असते? Slime layer is not tightly bound. It is a loose layer which surrounds this cell wall
and it is difficult to see because it is not thick like capsule. So these capsules, they are mainly made up of polysaccharides, but in some bacteria they can also be made up of polyamides or polyalcohols, as in case of Bacillus anthracis. That capsule is made up of polymers of amino acids. तर कुठले कुठले बॅक्टेरिया आहेत जे कॅप्सूल्स फॉर्म करू शकतात? आता कॅप्सूल फॉर्मेशन इज नॉट अन ॲबिलिटी ऑफ ऑल बॅक्टेरिया. काही बॅक्टेरिया असतात ज्यांच्यावर आपल्याला कॅप्सूल आढळते. वी कॉल देम ॲज इनकॅप्सुलेटेड बॅक्टेरिया. देर आर सर्टन ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया अँड ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया विच आर एबल टू प्रोड्यूस कॅप्सूल. लेट अस सी एक्झाम्पल्स ऑफ दोज ग्राम पॉझिटिव्ह अँड ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. असे कुठले ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया आहेत ज्यांच्यामध्ये कॅप्सूल आढळते? तर इश्चेरिशिया कोलाई, साल्मनेला, क्लेप्सिएला निमोनी, सुडोमोनास एरोजिनोसा हे काही ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया आहेत ज्यांमध्ये कॅप्सूल आढळते. तर काही ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया असतात जसे की बॅसिलस अँथ्रासिस, बॅसिलस मेगाटेरियम, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन्स, स्टॅफिलोकोकस ऑरियस ज्यांमध्ये कॅप्सूल असतं. आता कॅप्सूलचे काय फंक्शन आहेत हे आपण बॅक्टेरियाचे सेल स्ट्रक्चर स्टडी करते वेळेस बघूयात. So what is principle of this method of Maneval? In Maneval's method, Maneval's stain is used. Maneval's stain contain phenol, acetic acid, ferric chloride and acid fuchsin. Acid fuchsin is a basic stain. So we know the bacterial cell carries a negative charge. So this basic stain will stain bacterial cell. And here the phenol, acetic acid and ferric chloride, these three acts as a mordant. They are chemical intensifiers and they act as a fixative. That means they act as a mordant. As a result, they will be fixing that acid fuchsin stain on bacterial cells. Here Congored, which is acidic stain, that is responsible for staining the background in blue color. Now let us see the mechanism of Maneval's method. In Maneval's method, we use basic stain. कुठला basic stain आहे? Acid fuchsin. Acid fuchsin कशामध्ये असतो? Maneval stain मध्ये. तर मॅनेवल स्टेनमध्ये जे ॲसिड फ्युक्सिन असते इट इज अ बेसिक स्टेन. बेसिक स्टेन असल्यामुळे ते कुणाला स्टेन करेल तर बॅक्टेरियल सेलला. मेथडमध्ये सर्वात पहिले आपण बॅक्टेरियल सेलला कुणासोबत स्टेन करतो? यामध्ये आपण कॉंग्रेड वापरतो. तर कॉंग्रेड ॲक्ट्स ॲज अ काउंटर स्टेन. काय केलं? बॅक्टेरियल कल्चर घेतलं आणि त्याला कशासोबत रिॲक्ट केलं? कॉंग्रेडसोबत. कॉंग्रेडचा रोल इथे काय आहे? इट इज अ pH इंडिकेटर. जो नॉर्मली कुठल्या कलरचा असतो? रेड कलरचं. कुठल्या pHला? तर pH 4 किंवा 4च्या अबोव, 5 किंवा 5.च्या अबोव तो रेड कलरमध्ये असतो. पण जर pH कमी झाला तर दॅट टर्न्स इंटू अ ब्ल्यू कलर. pH जर 3 किंवा 3पेक्षा खाली गेला तर कॉंग्रेड जो की ओरिजिनली रेड कलरचा आहे तो ब्ल्यू कलरमध्ये टर्न होतो. तर इथे काय झालं? बॅक्टेरियल सेलला आपण स्टेन केलं कॉंग्रेडसोबत. आता बॅक्टेरियल सेलवर कुठला चार्ज असतो? निगेटिव्ह चार्ज. कॉंग्रेड काय आहे? ॲसिडिक स्टेन आहे. तो त्यावर कुठला चार्ज असतो? निगेटिव्ह चार्ज. So bacterial cells will not take this congred. On the contrary, our background class light will be stained with that congred. As a result, at this point we will observe red colored background. Then we treat that bacteria with Maneval's stain. Maneval solution मध्ये काय असते? ग्लायसिल ॲसिटिक ॲसिड असते, ॲसिडिक फ्युक्सिन असते, फिनॉल असते, फेरिक क्लोराइड असते. त्यामुळे काय होतं? As a result, our bacterial cells which are negatively charged, they will take this acid fuchsin stain. आता यातलं ॲसिडिक ॲसिड जे असते ग्लायसिल ॲसिटिक ॲसिड ते काय करते? तर pH कमी करते. pH कमी झाला 3पेक्षा खाली झाला तर काय होतं? कॉंग्रेडचा कलर कशामध्ये चेंज होतो? ब्ल्यू कलरमध्ये. त्यामुळे या स्टेपला जिथे कॉंग्रेडनी बॅकग्राऊंडला रेड कलरनी स्टेन केलं होतं तो आता ब्ल्यू कलरमध्ये बदलतो. आणि बॅक्टेरियल सेलवर आपण कुठला स्टेन टाकला? मॅनेवल स्टेन. त्यामधला ॲसिड फ्युक्सिन हा स्टेन ते घेतील and they will appear as a bright red color. ॲसिटिक ॲसिडचा काय रोल होता? pH कमी करणे हा रोल होता. आणि त्याचा आणखी एक रोल आहे टू स्टेबलाइज द कॅप्सूल. कॅप्सूल इज अ डेलिकेट स्ट्रक्चर. त्याला स्टेबलाइज करण्याचा रोलसुद्धा आहे ह्या ॲसिटिक ॲसिडचा. तो मॉडर्न म्हणून ॲक्ट करतो आणि तो pH कमी करतो. हे त्याचे 2 रोल्स आहेत. तर आता ह्या मॅन्युअल्स मेथडमध्ये काय होते? कॅप्सूल्स जे काय आहेत दे विल बी ॲपिअरिंग ॲज अ व्हाईट or they will remain unstained, colorless असतात. तर बॅक्टेरियल सेल कुठल्या रंगाचे असतात? रेड कलर्ड. वी विल ऑब्झर्व रेड कलर बॅक्टेरियल सेल अँड बॅकग्राऊंड विल बी ऑब्झर्वड ॲज ब्ल्यू कलर्ड. कशामुळे? कारण सॅम्पलमधला जो pH ड्रॉप झाला होता त्यामुळे कॉंग्रेड विल टर्न इंटू ब्ल्यू कलर्ड कंपाऊंड. दिस इज वॉट मेकॅनिझम ऑफ Maneval's method. Now let us see the requirements that we will be needing for performing our Maneval's method.
First we will require a bacterial suspension. Then we will require some general materials like clean glass slide, inoculating needles, staining racks, staining tray, slide holder and disposable gloves. Then most important, we will require 1% congruent solution and we will require Maneval sustain. We will take 2 ml of acid fuchsin. 1% acid fuchsin is required. Then 4 ml of 30% ferric chloride, 10 ml of 20% glacial acetic acid and 30 ml of 5% phenol. And those all will be prepared in 95 ml of distilled water. These are the requirements. Now let us see procedures. So a clean grease-free slide will be taken. On that, a drop of 1% congruent solution will be added. Then we will add a bacterial suspension on that congruent. We will prepare a smear. Then we will allow it to air dry, as it is not heat fixed. का heat fix नाही करायचं आपल्या smear ला? Because heat fix will destroy proteinaceous capsule and it is also responsible for dehydrating cells. That would result into shrinkage of that capsule. That's why we do not heat fix smear in capsule staining. So we will only allow it to air dry. Then that slide will be placed on staining rack where Maneval stain will be added. So we will flood that smear with Maneval stain and allow it to react for 2 to 5 minutes. After the reaction time, stain is discarded and that slide is gently washed with water. Gentle washing is essential because we have not heat fixed that smear, and as the capsule is soluble in water, it might get washed away. That's why a gentle rinsing it with water is essential. Now that slide is allowed to air dry, and by putting a drop of oil immersion, it is observed under oil immersion lens. What will be our observation? We will get to observe blue colored background, red colored bacterial cells and colorless or white capsules. Clear hollows will be observed surrounding this bright red colored bacterial cells. बॅक्टेरियाचा जो बॅकग्राऊंड आहे हा ब्ल्यू कलरचा कशामुळे आलेला आहे? कॉंगोरेडमुळे. कॉंगोरेड ओरिजिनली कुठल्या कलरचं असते? रेड कलरचं. परंतु ग्लासियल ॲसिटिक ॲसिडने या सॅम्पलचं पीएच ड्रॉप केल्यामुळे, पीएच कमी केल्यामुळे कॉंगोरेडचा रेड कलर जो होता दॅट टर्न्ड इंटू अ ब्ल्यू कलर. बॅक्टेरियल सेल जी आहे ती रेड कलरची का आपल्याला आढळली? बिकॉज इट इज स्टेन्ड विथ ॲसिड फ्युक्सिन. So this was all about negative capsule staining method. In next lecture we will see a positive capsule staining method. Thank you.